ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. Sorry for the delay in this video. So today we'll be doing with the lesson 7th standard Siri Kannada Seena settaru namma teacheru part 2. So this is a part 2 of the lesson Seena settaru namma teacheru. If you have not gone through the part 1, please go check out the part 1 lesson. I have mentioned the link in the description box, and we'll be starting with the part 2 now. We'll start, and once again I apologize for the delay in uploading the part 2 of this lesson. So we'll start. In the first part we learned that all the students, they'll go with the Seena settaru form hogtare, and they'll be about to start the agriculture. So what happened next? So that is what we are going to learn in part 2. We'll start. Take out your textbook and we'll start with the lesson. You will be going with the page number 16. Okay, we'll start. ಹಳ್ಳದ ಬದಿಯ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾಂಡವಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆಂದೇ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊ ಮಾಂಡವಿ ಇಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಹಳ್ಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಮಾಂಡವಿ ಟೀಚರ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬೇಸಾಯ ಇಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಸ್ ಟು 2 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. 2 ಎಕರೆ 2 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ she had bought. Who? The teacher has bought it. ಮಾಂಡವಿ ಟೀಚರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುಗಡೆಯ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಾಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೌಸ್ ದರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ರೂಮ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ರೂಮ್ ವಾಸ್ emptied. It was made empty so that the children can keep the equipments that is required for the agriculture. Samagri is a things, okay? ಬೇಸಾಯದ ಸಾಮಗ್ರಿ, the agricultural things, agricultural equipments. ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತಿದ ಗದ್ದೆ ಇದು. ಗದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ದ ಭತ್ತ, ಪ್ಯಾಡಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋ, ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಸೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೂ ಕೇಳದೆ ಜಡಿಮಲೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಯ 50 ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬಳಿ ಗೊಪ್ಪೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗದ್ದೆಗಿಳಿದರು ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರ ಜೊತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್. ಜಡಿ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ರೇನಿಂಗ್. Teacher asked the children to stop, but children, they didn't listen. They were so happy, they were so excited. They just put some blankets over their head. Kambali goppe, andre they'll just put the blanket over their head and they ran to the farm with Seena settaru. So how many students? 50 ಮಕ್ಕಳು, 50 children were there. Next paragraph. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಮುಂಚೆ, before, will or first will remove the sasi ಅಂದರೆ plants, will remove it. ಇವತ್ತೇ ಸಸಿ ಕಿತ್ತು ಮುಗೀತಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ plants will be there, we have to remove that first. After removing that, you have to put nati. What is nati? Nati ಅಂದರೆ I'll just show you the pic so that you will be understanding what is nati ಅಂತ, okay? So this is what the nati is. So this is how they do the nati. They'll be having a grass, the plant, so they'll put it in and sow it in the land. So this is how it will happen. So this process is called nati. Nati ಮಾಡೋದು. So they removed the weeds and they started doing the nati. So they thought, everyone they told, so we'll remove the plants today, the weed, then ನಾಳೆ, tomorrow we'll do the nati. ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು ಅಂದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ಸೊ ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು ಟೋಲ್ಡ್, ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿ ತುಂಬ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕೀಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಸೊ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಗಿಂಗ್? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ ರೂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಬೇರು, ರೂಟ್. So in the beginning, children were finding very difficult to remove the plant with the root. So it used to come in the half. So if you have to remove any kind of a weed, any kind of unwanted plant, you have to remove it from the roots, with the roots. Or else there is no use. Again there is a root, again the plant will grow from the roots. So initially the children were finding very difficult to remove buda sameta. Buda andre root. Buda sameta is with the root.
ಅನೇಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ದೇ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. 10 ಬಾರಿ ಕಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೀಳುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ವೇಗವೂ ಹಿಡಿಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೇ ಲರ್ನ್ಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ವೇಗ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಟೀಚರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಗ್ ದಟ್ and they have to make it a small bunch and they have to keep it aside. So this is the process the students has to do it. So they started doing this and the teacher ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. Who is the teacher? ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು. 1 ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು, ನಾಳೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಂದರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 hour ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು he told, so done for the day, the remaining thing we'll do it tomorrow. ಸಂಭ್ರಮ ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಯಾರೇ, ಬಟ್ the children were so celebrating this. Sambrama is a celebration. They were so excited. They didn't listen to this. ಸೀನಾ ಸೆಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಪೂರಾ ಕಿತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದೇ ಟೆಲ್ ಟು ಸೀನಾ ಸೆಟ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್. ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೂರಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಟುಗೆದರ್. ದೇ ಸೇ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. It's called ಒಕ್ಕೊರಳು. ಒಂದು ಕೊರಳು. ಕೊರಳು is a ಧ್ವನಿ, is a sound. ಒಂದು is a one. So everyone together they say it and it sounds like a one thing. Okay. So that is ಒಕ್ಕೊರಳು. ಒಕ್ಕೊರಳಿನಿಂದ everyone they shouted and they told we'll finish it off today and we'll go ಅಂತ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೋಗರೆದರು. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ to plead it. They requested. They forced it and ಗೋಗರೆಯುವುದು. They pleaded. ದ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು ಅವಸರದಿಂದ ಸರಿಯುತ್ತಾ ಹಾಲಪ್ಪ ಎನ್ನುವವನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚೆಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾವು, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ನೇಕ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಲಪ್ಪ. ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬೈಟ್. ಯಾರು? ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಹಾಲಪ್ಪ. ಯಾರಿಗೆ? ಹಾಲಪ್ಪನಿಗೆ. ಅವನು ಹೌಹಾರಿ ಬಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಾಕ್ಡ್. ತಕ್ಷಣ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು ಈ ಹೆಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಹೆದರಬೇಡ ಮಗ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಎಂತ ಆಗಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅದು ನೀರಾಗು. ದಟ್ ಸ್ನೇಕ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಇಸ್ ನೀರಾಗು. ನೀರು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಹಾವು ಇಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ದ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಚ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನೀರಾಗು. ವಿಷದ ಹಾವಲ್ಲ. It doesn't have a poison. It's not a poisonous snake. Visha is a poison. ಒಂದು ಮೀನು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಅಷ್ಟೇ. So it's like a fish bite. So this snake bite is just like a fish bite. So no need to worry. ಹೆದರಬೇಡ, don't get scared ಅಂತ he will convince, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ. The next further days ನಾಟಿ. They have to plant it as I showed you in the picture. ಇದು ಸಸಿ ಕೀಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. This job is much more difficult than removing the plant. ಅನೇಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬೇರು ನಾಟುವಂತೆ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಊರಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೋ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹೇಗಾಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಥಂಬ್, press the thumb to the ground so the soil will go inside and the plant roots will go inside and it will tuck in. So this is how you have to do it and you should be very careful while doing this. This was much more difficult job than removing the plants. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇದು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. For few children they thought we cannot do this at all. This was impossible for us ಅಂತ. ಆದರೆ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರ ಅಪಾರ ತಾಳ್ಮೆ. ಬಟ್ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು he was very patient in teaching the children. ತಾಳ್ಮೆ is a patience. ಅಪಾರ, ವೆರಿ ಮಚ್. ಉತ್ತೇಜನಗಳು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಸೊ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀನಾ ಸೆಟ್ಟರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಷನ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕುಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ he'll say sing song and do the work. It will become much more easier. ಆಗ ಕಷ್ಟನೇ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. then you won't even feel a difficulty ಅಂತ
ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು. See, motivated. If you would have observed in the olden days, whenever they used to work at home, work in the field, agricultural field, everyone they used to sing a song together, everyone together. So because at those times there were no TVs, no radios, nothing was there, and they had to entertain themselves. This is a folk tradition, folk dance, folk song, folk art, all these are because of this. So we have to save our folk tradition, whichever part of India you are in, whichever part of the world. So everywhere there is a folk tradition. They have a folk dance, they have a folk song, they have a folk art, they have a folk designs and all. So they have everything on their own. So now slowly everything we are forgetting and we are not remembering those valuable things. So this is a one thing Seena settaru will say. Hard heli, sing song, it will become easy for you. The same thing, whenever you practice any sport with your friends also, whenever you do any kind of work with your friends, group, teamwork, it will become much more easier when you keep starting talking to each other, right? So that's how the group teamwork will be. So takshana ellaru Chandrakanta shuru mado. So everyone they asked Chandrakanta to start. So there is a boy called Chandrakanta. Everyone asked Chandrakanta, ನೀನ್ ಶುರು ಮಾಡು, you start. ಅವನ ಧ್ವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಅಲೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಸೊ ಅವನ ಧ್ವನಿಗೆ, ಫಾರ್ his voice they even joined their voice also. So together they started saying together with Chandrakanta. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಯಶೋಧ ಹೊಸತನ್ನು ಹುಡುಕಿದಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಶೋಧ, there is a girl called Yashoda, so she will come up with a new activity. So what was that? So the activity is like this. So the next whatever I say, it is an activity. It is like a game. So you can also play this game with your friends. So this is how the game starts. So there will be a group of children who are working, and the first person will say, Kai yallige hotu. Where did the kai, hand, go? So the other person will say, Santege. Sante andre fair. It went to the fair. ಇಬ್ಬರು ಆಡುವ ಈ ಆಟವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಟೂ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯಶೋದಾ ಡಿಡ್, ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಫೇರ್, ಸಂತೆಗೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಸಂತೆಯಿಂದ ಏನು ತಂದೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೇರ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಐ ಗಾಟ್ ಬನಾನಾ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ, ಬನಾನಾ. ತಿಂದೆ, ಐ ಏಟ್. ಸಿಪ್ಪೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಕದದ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್, ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್, ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಕದದ ಮೂಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತು, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಡೋರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೇವ್. ಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು. ಚಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ವುಡ್. ಚಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಚಕ್ಕೆ. ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ, ಐ ಪುಟ್ ದ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Okay, where the ole is a place where they used to heat. It's like a stove. It's like a gas stove where the people used to heat the water, where the people used to cook actually. So that is the place called chakke. So I put the chakke to the ole. Ole ಏನು ಕೊಡ್ತು, what did the ole give? ಬೂದಿ ಕೊಡ್ತು, ash. It gave the ash because it burned the wood and it gave the ash. ಬೂದಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, what did you do the ಬೂದಿ, ash. ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ is a fertilizer. So compost. So I put the ash to the compost. ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ ಏನು ಕೊಡ್ತು, what did the ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ give? ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತು, it gave the compost. ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, what did you do the compost? ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಐ ಪುಟ್ that to ಬಾಳೆ ಗಿಡ, ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟೇನ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟೇನ್ ಟ್ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಏನು ಕೊಡ್ತು, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಬಾಳೆ ಗಿಡ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತು, ಇಟ್ ಗಿವ್ ಬನಾನಾ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಗುಳುಮ್ ಗುಳುಮ್ ತಿಂದೆ, ಐ ಏಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. So this was a cute game activity that every children they played. So ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುವುದು. So similarly, the one person will ask the question, the other person will say the answer. Again from the answer you will have the question. Again from the question you have the answer. It keeps going like a cycle.
This is the game. This is the activity. ಯಶೋದಳ ಈ ಆಟದಿಂದ ಅಂದು ನಾಟಿ ಮುಗಿಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು 4 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಾದರೂ ತಿಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ 4 ಬನಾನಾ, 4 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಏಟ್. ನಾಟಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ, ಸೊ ಟಿಲ್ ದ ನಾಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಸೀನ ಸೆಟ್ಟರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು, ಸೀನ ಸೆಟ್ಟರು ವಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ನಾಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ನಾಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆ ಹೊರಟಿತೋ, ಯಾವಾಗ ತೆನೆ ಬಂದಿತೋ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಚಡಪಡಿಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ in your home. After you put the seed, we keep watering. After some days we'll be waiting, so when did the plant will come, when does the plant will come. After the plant comes out, we'll be waiting for the seed. After the seed comes, we'll be waiting for the flower. After the flower, we'll be waiting for the fruit or vegetable, right? The same thing happened for children also. After the nati, there is a process called hode odiyodu and a tene barodu. So this is called a hode. Like you'll be having, you can see there is a the plant will grow up and you'll be having a small seed kind of a thing. That is a hode, and this is the tene. Okay, so the children were so curious to see all these things because they had planted it. They were so happy. They know the effort of it. They know the value of it. They know it's very precious. So which in turn tells you should never waste your food. It's very difficult, children, to get the food from the field, but it's very easy to throw your food from your plate to the dustbin. So never ever waste your food. How much ever you want, you can have the food. Always try to not to take more food. Take as much as you want. If you want second time, you can go much more, go and take it second time. Never waste your food. Many people will tell this, but still I'm also telling you in this lesson. This is the main thing that we'll be learning here. Effort, time and effort are most precious one. Okay, we'll go next one. So ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಡಪಡಿಕೆ, they were so curious. ತುಂಗಾಗಂತೂ ಪ್ರತಿದಿನ, ತುಂಗಾ one more girl, ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೆ ಎಂಥದೋ ಚಡಪಡಿಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅವಳು ಕಿಟ್ಟನು ಸೇರಿ ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕಿಟಕಿ ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೌ. ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್. ಇಫ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದ terrace kind of a thing, from there is a small hole. In the small hole they could see the entire farmland very easily and with a very big picture view. So they got to know the secret and they started saying this secret. But no more it became a secret because every children got to know about this, and everyone they started coming to the roof and they started to see the agricultural field. Rahasya andre secret. So ಅಟ್ಟ ಗದ್ದೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಟವರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. It became like a viewpoint for every children. So this is the lesson Seena settaru namma teacheru. I hope you understood the lesson. Doubt idre let me know comment section alli comment ಮಾಡಿ. This is a little big lesson, but it is a very easy. But I request you all to go through the activities. You all know that I won't be doing the activities. I won't be doing the question and answers. So please do the activities on your own. Doubt idre any words, any sentence if you have not understood, comment section alli comment ಮಾಡಿ, or write mail to yashasvikannadavaani@gmail.com. I'll meet you all with one more lesson very soon anta ಹೇಳ್ತಾ. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe the channel, and you have a bell icon. Just go click on that. You will get a notification as and when I upload the videos. And from Yashaswi Kannada Vaani, there are few ebooks that is being launched for children as well as adult. For adult, the spoken Kannada ebook part 1 has been released. You will get the book link in the description box. For all the books, for children you have a tense book, you have a story book, 2 story book, 11 level 2, and the vocabulary book are already launched. Please go to that. Check out the links in the description box. Please do learn from the books. And also you have a workshop. If you are a beginner, you have a Kagudita workshop, you have a Vatakshara workshop, and all is that. So
Make a use of all the videos, all the activities and the books also. Doubt idre do let me know and follow me in Instagram for spoken Kannada lessons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ thank you so much. Meet you all with one more video. Until then, take care. Bye. Knowledge. You will gain the knowledge by sharing the knowledge. So please do share, subscribe and like. Namaskara. ಧನ್ಯವಾದ.